טוב, ברוך השם, אנחנו נמצאים בבית מדרש צבי. אבל היום יש לנו עוד. אני רציתי להגיד, הכל אחד זה עולם בפני עצמו. ראיתי תמונה של הראשון שאני עם פיות. מישהו עם פיות, תראה את התמונה שלו. אלישע יונתן לובר, בן 24 מבית אל. צריכים לראות את התמונה, תראה איזה צדיקים נופלים על קידוש השם. אין לו פאות, אבל הוא לחם ונפל, יוסף גיטרץ, בן 25 מתל אביב. אז הנשמות שלהם עלייה. יש לי הרבה ללמוד היום, והפרק תהילים זה, אנחנו נשיר את כל הפרק עכשיו. מזמור לדוד, אדוני ראוי לו אחזורנו, בינוס דשא ירביצני, על מי מנוחos נעלני, נפשי ישובב ינחני, במעגלי צדק למען שמו, גם כי ילך בגיא צלמובס, לא ירא כי אתה עמדי, שבטך ומשענתך, שבטך ומשענתך, המה ינחמוני, תערוך לפני שולחן, תערוך לפני שולחן, תערוך לפני שולחן, נגד צוררי, דישנת בשמן ראשי, דישנת בשמן ראשי, דישנת בשמן ראשי, כוסי רוויה, אך טוב וחסד ירדפוני כל ימי חיי, ושבתי בביס אדוני, ליארך ימים. See, you joined anyway. אחינו כל בית ישראל, נשאר משלום שביה, עומדים במיון בישע, מוקם מנחין עליהם, יוצאים מצרה, לרווחה, מפלה, לאורה, משיבה גאולה, השלה ברגולה בזמן קריב, ונאמר אמן. יש לנו הרבה ללמוד בחפץ חיים, אז אפילו לא נגמור את זה מצרי, אבל נתחיל, כי זה הסיום של כלל ב', והוא מביא הגעה ארוכה. אז בוא נלמד. זה היורצייט של היום שתדע, זה רב פואל מאיר פניג'ל, המרפא. וחוץ מזה, רב אלתר אלעזר מנחם בירמן, האבא של אלימלך. זה היורצייט שלו היום. מלך בירמן. כדאי לקרוא את הבאר תורה שלו, של פרשת השבוע. עכשיו היום זה י"ד טבת. עוד ראיתי לכתוב דבר אחד בפירוש, מפני שראיתי שהרבה אנשים מרגלים בזה, והוא כשדורש אחד בבית מדרש, someone gives a drasha in a shul, I mean the rabbi's sermon, also על פי דין להליג ממנו. You should not ridicule. באמת, על חינוך פנים, זה מאוד משפיע. עם השבס טייבל. שאתה חוזר ואומר, do you hear what the rabbi said? You hear what the rabbi spoke? And you belittle it as your son or daughter will hear it, and unfortunately, it's terrible chinuch. חוץ מזה, it's לשון הרע. אשר על פי דין להלעיג ממנו ולומר שאין בדרשות ממש, שאין מה לשמוע. ואבותינו רבים ראינו שהרבה אנשים פרוצים בזה, ולא ישבו הלעג הזה לאיסור כלל. על פי הדין הוא לשון הרע גמורה. שעל ידי דיבור כזה מצוי הוא שגורם הזק לחברו ממונו. If you keep ranking out your rabbi, they won't renew his contract. כמה פעמים שר ויוש, גם כן, כי לא יהיה שהוא דבר אמס.
Could be that he really gives a lousy job, giving a lousy drasha. Hara asur, feeling elements. It has nothing to do with whether it's true or not true. And he has a hago on this, which we'll get to. So what happens if you're a bal nefesh? What would you do if the rabbi made a mistake in his sermon? What would you do? So he says, Adrabah, tzarich liyayitzlo, achakach beino lebein atzmo. You take him aside and you say, Rav, you mentioned this, but ulharich lefanav sheyomar ba'afonim achirim. Shabofen zeh shehu omer ata ein dvorav nishmoim. Ve'etzazu mekayim gamkein. When you go to the Rav and you mention his things, you mekayim, yahavta re'echa kamocha. Yahavta re'echa kamocha. You test your chesed. I'll call upon him. Shalol also day lag b'fi abrios v'lo mahani b'zeh hetero di api tolasa. Akshav aga v'da achi t'chol zeu afilu hayu davrei amalig emes. Afal pikein asur lahat im means to exaggerate. It's a davar lifnei Hashemayim kedei leganos lezeh. Kasher tachshov heitev timsa she'amalig ma'arev gam kein harbe shkorim be'chitulo. When a person starts ranking out someone, he tries to, sweeten it and adds stuff that's not even true. Ki harbe pa'amim motzehu shemal igim b'shepotchem piyam hagi behen me'adrasha omrim shadarshan ba'atzmo ein yodeh mahu mudaber hu mita'ateh b'dvorim. He's babbling. It's shocking. Sometimes you say things, and and nowadays especially, the type of things that you hear people talk about the others, it's shocking. Yoter mizeh shemotzim laz alav omrim shekol hadrasha shehu doresh en kavanasa rak b'shvil hanas atzmo b'emes lo chen hadover. So a person sometimes will say, he's pontificating. He's really doing it for his own grandiose reasons. What was that word? Pontificate? Pontificate, right. You never heard it? What does that mean? It means to... pontificate? Yes, look it up. Pontificate means to make yourself greater, to make something greater than what it really is. To pontificate yourself? Or and also, pontificate also, which gives honor to yourself by pontificating. You never heard that? English class. Sorry? Like an English class. Okay, we have both. This is Hebrew. This is meant to be Hebrew and English, by the way. If we're not financially, that's what he say. The Lashon Hara is that he's a Rav just to make money. אבל בכל מקום עיניים להג לומר שאין כוונת רק בשביל עצמו. דילמה בשעה שהוא דורש מכוון העיקר שהעולם ישמעו דברי מוסר ויראת השם. How do you know? True, he might be making a living for it, but maybe his drasha is so that you should have Yiras Hashem. Rak. Sheratzona gam kein she'olam yispika lo. After all, he should also make a living. Kmo shematzinu b'mari chazal shemechoyev v'manlach tovsei haTorah b'chol yecholtenu. Look, Chaim says you have to be machzik, your rabbi and your rabbanim and your teachers. But machshava kazu hu nechshav l'tzadik amor. Kmo she'amru chazal b'bava basra. Ha'omer sela zul tzedakah b'shvil sheyichem b'ni. How is it tzadik amor? Ke'en zeh b'bava m'siyah. B'mal v'tzorich l'mashkan. Mar savar mitzvah kovid. When you lend someone, one says it's a mitzvah. He did it so he should show he's a big shot. He lends money. Vein kamis we do with the halacha Rabbi Kiva mechaver. Raksaru kizor sheme'ezah siba sheisave achakach v'no chas v'shalom obinyono shelo yispikolo anshe to'yer lo yischarech achakach umafriya al mitzvah shel tzedakah o hachach shelo al pi emes nitztavenu dover zeh b'torah laduna chafetz chulus zehu kavanas kama dichsiv b'tzedek tashmanu misecha. If you think that a guy gave a very big donation for philanthropic reasons, if he did it lishma, so he is worthy of it. But if, let's say, he did it so that he could get more business by giving bigger numbers, people will recognize his name, okay, it's lahanasa.
You're not supposed to mention that. You're not supposed to talk about it because that's Lashon Hara. Okay, we continue. This is all the Hagah. I told you we have a lot. The ones who talk this way are the ones who can't really understand the Musar. From Mishlei. You ever hear that pasuk? Lo yehoev leitz tocheach lo. Leitz, a scorner, will not appreciate being given musar. And what it'll do is he'll say, "Oh, the guy you're giving me musar. Who are you?" Kiddushin Ayin Amid Aleph. The Perka Sor Yochsim. Call posel b'mum posel. You know, if you're posel someone, you know this. It's like a mirror. When you see a fault in someone else, it's really a fault that you have. It's just you see it, what yourself and others. And it says, "Kol posel b'mumo posel." Ubefrat sharabei pamim matzui she'ein mimal hagi ki be'emes kama pamim tolui drosh lefi ratzon hashomea. You know, he could not have said anything wrong, but you're going to look for something. Ki yesh anishim shalom shulkosam harak leferish chadash b'psukim v'yesh lechakir v'yesh l'masholim v'ata nechzeh ki im hadrasha shalo einen lefi shulkoso roi lomai rosh alav she'ein medvarav mamash v'alo zeu sheka gomor. If a person doesn't meet your standard, so you ranking him out, that's Lashon Hara. Ubefrat masha natzoi shebosenu rabim shumadaber rak mitoch sina. Okay? I gotta go, right? You're in a rush. You gotta do your exercise. Okay, so how many minutes are we? I think I forgot. I forgot to. Now I have more space, and we can continue the shir. Yafshar lahamshich. B'frat ma shemotzei b'avonosenu harabim shu medaber rak mitoch sina. When you make fun of the rabbi, kasha tam alig alav al harav shadarshan kagon sheyesh lo sina al harav shebeir shelo zachet shlo badin o sheharav hu min ha'anashim hashleimim ma'od b'yirat Elokim u'b'mitzvotav u'miteva elu haleitzim u'balei lashon lishnoat et elu anashim b'tachli lasina. He's a goody in your eyes. And you feel, I can't stand him, so I'm going to rank him out. Avor sheyodim she'ein maskimim lidvreim u'foloseim hamagunot. Ani medaber habe anglit kedei she'elu b'dovrei ivrit yilmadu gam kein anglit. Zeh shnei, hashiur zeh two ways. There's a by-shir, English and Hebrew. Derech hanashim ke'elu, k'sheshomim achar kach laharav shedoresh bebeit knesset, gam hu ratz lishmoa. V'kavanata laharav kedei leganoto achar kach כי שהרב דורש דרשה גדולה בהרבה דברים, יש מהן הרבה דברים טובים ומועילים מאוד, כגון שהוא מזרז את העם ליראת השם ושמירת התורה, ודברים אחרים למטה מזה, כדרך כל הדרשנים. זה האיש השונא לא יאמר עליו האמת, שזה הדבר שדרש אותו מאוד, וזהו גרוע מאוד זה, רק שיאמר הכל בדרך כלל, שאין ממש בדבריו. היש לשון הרע שקר גדול מזה? There are those who run to hear a drasha just so they could rank out the Rav. Because if a Rav has a big drasha, he's inevitably going to say one or two things that could be misinterpreted with a wrong spin. At mevinim elif dovrei ivrit mazis spin tizaher zelo dreidel v'yoter mizeh shebe'et marutzato lebeit hakneset lishmoa eino mitkaven rak לתפסו באיזה דבר כדי שיהיה לו אחר כך במילא הלגל להתלוצץ מהרב, אף שהוא טוב בדמיונו, שהוא חושב שלא יבדו רעיונתו לעין הכל, אבל באמת לא כן הוא, כי לעתיד לבוא יתגלה גנות רעיונתו לעיני הכל, שכמו שכתוב סוף דבר הכל נשמע, ותרגום בתרגום כי בסוף יתגלה לעיני הכל, ואז אוי ואבוי יהיה לאיש הזה עבור הליכתו לבית כנסת ועבור שמיעתו ועבור הלשנבישה שהוא מדבר אחר זה כי באמת מצינו אבוז 4 מינות בהולכי בית מדרש הולך ואין עושה שכר הליכה בידו. In other words, a person who goes and it can't, eventually doesn't land up, but he goes to the Beit Knesset and doesn't land up davening or learning, still gets schar halicha. Osa ve'eino holech, and if he
doesn't have to, he travels by car, and then he davens, so he gets Skar Ma'isa B'yado. V'hacha hu mehefech lehefech. Here's the opposite. He's running only to not to learn to do the opposite. Lashon hara. Shebetchila al avon halicha b'yado. V'achar kach avon ma'aseh b'yado. Ki Torah Kedosh tzifra lo seilech rachel ba'amecha. Even you're going to tattle, you're going to say Lashon hara, that is an avera. V'horet lanu shegam al halicha yeshishra. Levad avon harachilas v'asmo kamos mavur b'shalom. Okay, let me see. I gotta get to the next page. We have a lot more to go. Okay, I told you it's a long one. Still continuing on Hagah. Va'alish kazeh yesh ma'amar chazal amakdim raglov l'dvar avera makdim lo malacham ovis mesechtem smachos. Person who runs to do an avera, so the angel of death also runs with him. Ki ish kazeh levad shu makdim raglov l'dvar belichas beit nesek kidei sheyelo achar kach mimal Tirel, Gam Ken should take off Achad Roshcha Be'ez Amiris Kaddish, Vanias Amen Yehesh Mei Rabba, Shalzeh Olam Kayam Kamosh Amru Chazal Besota, Memtes Amid Beis, Al Ma HaOlam Kayam, Va'amen Yehesh Mei Rabba, the Agadata. After you say an Agadata, you say Kaddish to Rabbanan, you say Yishmei Rabba, and on that the world is sustained. But if you talk, you're so busy talking negatively about the Rav and his drasha, you talk even during Kaddish. Hu lo yachush lizeh klal. To take a ratzel chaverov asher makirim kvar. Shegam hein yaskimu imolvazot lo Rav. Yitzchaber imam b'leitzonos v'chitul mahalig medrasha. Zeh benosach shel leitzonos, zeh benosach zeh. V'kama pamim era shemachmad zeh ein shomim gam ken leborchu shel shliach hasibur. Not only do they miss Kaddish, they also miss Baruch Hu. V'hinei, im navo lachshov yisum shavar hu v'ashom in dvarov, ein lehem shir, v'asher tadakte timsa behem, akol alavim v'asem avorim le'el b'psicha, ein shom. V'ish kazeh, u'motzoi, kol ha'shlosh ketos she'amru, kita, shamru chazal, b'sota membet amar aleph. Kat leitzim, he's from the scorners, kat mesapelei lashon hara, and he's also from the kat of and kat shkorim, those who are false sayers and those who are tattletales. Obiyoser hu monea esarabim me'avodas Hashem bezeki al yedei shehu mashpil kvod harav lo yidvarim nishmoim achar kach l'anshei ha'ir shesavam inyar Torah v'mitzvos Hashem yishmoer me'iseh mechavrov shamo l'dver haleitz bal lashon hazeh yishoskin kamo she'amru chazal. What's going on with the lock over here, Mr. Adabayas? That's not chazal. That's your singing. What? That's you, not Chazal. I see. Chazal. What's going on with the lock here? Okay, so the Chazal is Avodah Zorah Yudches Amud Beis. Kol HaMislotzei Yisorim Borim Alav. V'kach Shomei Avashosei can never. Really, what's the answer to the door? I am not the Vad Bayit. I thought you were. No, I was assigned without approving it. And where's Morty? And Morty's not around, or Fred's not around. Morty's not around? I haven't seen Morty. And Fred's in Chutz La'aretz. This is everybody should know. He's the not the Valabayas. He's one of the. I'm the elected Vad Bayit without. One of the foundations. This is the Rebbitzin. This is, by the way, on YouTube, and it goes around the world. Okay. Okay. So anyway, I have nice neighbors, and guess the kids are great too. Okay, let's get back. Yisurim be'ayin Afa shomei v'shosik nenash v'ayin lekaman im shem bi'arin heitev et godel yisur shemavazeh talmid chacham. By the way, I was talking our door over here. The lock was broken, and we're trying. Security nowadays in Israel is very important. And Hagah in motion at Arab Hadrasha in Yonim Shalapi courses. So this whole Kol Mashalamanu B'Klal Beit Achshav Ze'api Tlasa, even though you're talking in front of three people, so you'd think that the lashon hara would be mutter. He's saying that when you talk, you rank out your rav. It's terrible lashon hara. And you could see how terrible it could be. And when are you allowed, apitosa, perhaps,
to talk against the Rav, and someone who's a darshan, im lo nis'ara b'drosha inyanim shel apikorsis chas v'shalom. Kish kazeh eino medabrim. So we're not talking about someone who gives a drosha and says things that are apikorsis. So now to finish the Klal Beit, let's do. Here we go. Im echad gila lechavero ba'api tlasa inyan isko mischora kiyotze b'zeh. If someone tells before three people his private matters about his business, dvar mashir stama asur achar kach legalas la'acher pen yuchal hagia lo al yedei zeh hezek otar af ach ata shegila lo dover ba'api tlasa and kein ra'inu she'en choshesh lezeh afi miskalas lof. So if he's not afraid of it being repeated and it being private, lachem mutar lezeh hashomea mimenu lachatchila legalait la'acherim kol kama shelo gilo dato shumakli lezeh. But if he tells you something stam and you know that he really wants to keep it private, ach shelo yachzru lo bratim avorim le'el ba'adin ya'api tlasa. So it's not, be careful, it's not a simple heter. And the Chavetz Chaim finishes the parak by saying you really should check all these things. And now I just want to mention very quickly who today's yahrzeit is. Rabbi Rafal Meir Amarape. He was born in 1804, niftar ב-1893, and Rab Alter Elazar Menachem Biderman nolad ב-1935 ונפטר ב-2001. Ben Moshe Mordechai למד עם החזון איש ב-1965, הקים בית מדרש ברחוב עקיבא בני ברק ב-1978, ייסד כולל אור מנחם כוללים, והבן שלו אמרתי שזה רב אלימלך מלך בירמן מחבר באר הפרשה. אז אין לי זמן, והגיליון נרצה שם שמעיהו יופיץ בצ'אט שלנו. אני מאחל כולם יום טוב.